ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਰਜੀਆ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਵਾਰਨੋਕ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀ ਰੋਫਟਨ ਨੂੰ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਚਾਂਸਲਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 4.6 ਅਰਬ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ। ਹੁਣ ਯੂਸੀ ਕੈਂਪਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਦੇਵੇਗਾ ਗਰੰਟੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4,000 ਮੌਤਾਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ। ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਵੈਚਕ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਰਨ ਆਫ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਫੇਲ ਵਾਰਨੋਕ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀ ਰੋਫਟਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਵਾਰਨੋਕ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਐਬਨੇਜ਼ਰ ਬੈਪਟਿਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ, ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਫੇਲ ਨੇ ਲੋਫਲਰ ਨੂੰ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਫੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 4.6 ਅਰਬ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਂਸਲਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਚੂਨ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 9,000 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਯੂਸੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਯੂਸੀ ਡੇਵਿਸ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਾਈਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਾਂ ਯੂਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੋਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਭਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਰਣਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਲਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਯੂਸੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਸੀ ਬਰਕਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਯੂਸੀ ਕੈਂਪਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਕੀਤੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਲੀ ਮੈਕਕਿਲਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੌਨ ਹੌਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 3865 ਯਾਨੀ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3,61,123 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 1,32,476 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਟਲ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। Thanking the provincial government for supporting our request for isolation centres. I had previously expressed frustration that the federal government had funded isolation centres in Mississauga and Toronto, and Brampton, being one of the hardest hit regions in the country, hadn't had our request for an isolation centre, and I expressed my frustration to the Premier, to the Minister of Municipal Affairs, and to our local representatives in Brampton, both MPPs and MPs. And so it was great news when I got a note in late December that the provincial government was going to come to the table and fund isolation centres in Brampton. To begin, the province had made a commitment of $12.5 million in targeted support for high priority communities, which includes Brampton, and $42 million will be available to establish isolation centres across these regions, and the minister specified Brampton in his announcement. And so we plan to have isolation centres located in Bramalea, in northeast Brampton, and we anticipate opening these facilities very soon. Public health is already engaged now that the funding is provided. And I want to explain why this was something we were so passionate about. You know, some people have misconceptions on isolation centers. They're not a jail. It's a voluntary option. It's a hotel that is essentially seconded by public health. And if someone tests positive, they will be informed that this is an option they have. And why that's so important is if you look in Brampton, we have crowded living conditions. And if someone lives with 2 or 3 people, it might not be hard to isolate in a different part of the house. But if you live with 10 people, it's virtually impossible. And so having this tool, having this option of a location to safely isolate is critical. Because in many cases, people in precarious employment or who work for temp agencies in essential settings can't afford a hotel room for 14 days, don't have an option for a safe place to isolate. So I want to thank our Minister of Municipal Affairs, Steve Clark, who is an ally in getting this funding, and Premier Ford. This is good news for the City of Brampton, and I can't wait for these to officially open because they will be an important tool in combating COVID-19 in one of the hardest hit cities in Canada. I also want to share an update on Oshler's efforts. Dr. Naveed Mohammed isn't here today, but he continues to do an incredible job leading the charge with the Oshler Health System, and particularly at Brampton Civic and Peel Memorial, which are the Oshler sites in the city of Brampton. Right now they're rolling out the vaccination as designated by the province. This includes that all residents, healthcare workers, and essential caregivers at long-term care homes will receive a COVID-19 vaccination by January 21st. And this is a big relief. You know, we've had our long-term care settings hit very hard. Our hospital has been hit hard, and to protect those frontline workers is going to be a relief for some of our most vulnerable settings in the city. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਟ੍ਰੋਂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 211 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਿੱਚ 135 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। 230 ਕਮਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 51 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨੇ। The COVID-19 situation facing Mississauga and Peel region remains extremely serious. While our case numbers in Mississauga have been plateauing for 6 weeks, we have seen some incredibly high case counts of recent days, including some single-day records. Mississauga is currently averaging 163 cases per 100,000,
with Peel Region as a whole averaging 211 cases per 100,000. If we are going to see a surge in cases soon from the holiday gatherings, and that will bear out in our numbers over the coming weeks. But as I've said many times here before, it's not our continued daily high case numbers that concern me the most. It's the situation in our hospitals. Right now, Mississauga Trillium Health Partners is dealing with 135 COVID inpatients, 31 in critical care, and approximately 70 more suspected cases. And that, of course, means that more than 230 rooms at Trillium Health Partners are being used solely for COVID-related patients. 51 staff are also off due to COVID, and THP is seeing staffing shortages across the entire hospital system. Over the last month and a half, more than 100 Trillium patients have been sent to other hospitals across the GTHA. I'd like to thank Halton Healthcare, as well as hospitals across Toronto, for supporting Trillium Healthcare. The reality is that Trillium is functioning at about 77% of their surgical capacity, and there is concern that they will have to reduce even more so. Brampton's William Osler is currently at 43% of their surgical capacity and have 110 COVID patients, 13 in the ICU, and another 64 suspected cases. The promising news is that there are many on our frontline healthcare workers who have already received the vaccine and have begun to make headway in our long-term care homes. On December 30th, I joined Trillium CEO Michelle DeManuel, Premier Ford, and Dr. Lowe to receive the first shipment of Moderna vaccine that arrived in our region. So far, Trillium has vaccinated 2,600 frontline healthcare workers, and Peel Public Health has vaccinated almost 1,000 long-term care residents, their staff, and essential caregivers. I'm also encouraged that the province announced yesterday that it plans to have all long-term care residents, healthcare workers, and essential workers vaccinated by January 21st. ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 279 ਕੇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਲੋ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਕੇਸ ਵਧੇ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀਕ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਚਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। As of this morning, Peel Public Health has investigated 26,697 cases of COVID-19 in the city of Brampton. 1,893 are active, 24,635 are resolved, and 169 residents have sadly passed away. Our current weekly rate for the past week is at 279 per 100,000, which is up from 250 per 100,000 last week. And our test positivity is currently at 16.9%, which is up from 13% last week, with significant increases in test positivity noted with a decrease in testing volumes over the holiday. Peel continues to remain in the current provincial shutdown, and over the holiday season, while we did see our cases plateau, with hospitalizations and ICU cases increasing, the arrival of vaccines made the end of 2020 a little bit brighter. However, I am deeply concerned that this week we have started to see increases in cases and a surge related to the holidays that is being seen here in Peel and throughout the province of Ontario. So while I know that 2021 is a new year, my message is clear. COVID-19 is not over yet. We must continue to take action to save lives, to prevent our hospitals from seeing disaster, and allow us to bring COVID-19 to a more controllable level to guarantee the success of our immunization programs. Only then will we be able to reopen with confidence and minimize broader social and economic impacts that this disaster continues to have on our community. I say disaster because we too often forget that COVID-19 is a disaster, much like a hurricane. Like a hurricane, the death and devastation are real,
and the need for supports in impacted businesses and individuals is absolutely crucial. But there are some critical differences. With COVID-19, we are driving this disaster. The more we mix, the more it spreads. Please, meet with others outside your home only for essential reasons, and always with the precautions of distancing, masking, and hand washing. And please stay home if you are sick. In fact, as much as you can, stay home, meet virtually, and please do not hold or attend any social gatherings. This is because precautions aren't bulletproof. They can help, but they're not a guarantee. Another crucial difference has been the length of time that this disaster has extended. Essential workers, especially those on contract or working through an agency, need our help to limit their contacts and self-isolate when they are sick. They have no safety net to protect them if they get sick. They can't be forced to choose between stopping COVID-19 and losing their jobs or adding to spread and working. ਨਿਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। SIU ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਿਆਗਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਲੰਡੀਜ਼ ਲੇਨ ਤੇ ਕਾਰਵਿਨ ਐਵਨਿਊ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। SIU ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉੱਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਇਗਰਾ ਰਿਵਰ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਲਾਈਨ 3 ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜੀ ਅਤੇ ਰੁਕ ਗਈ। SIU ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। SIU ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰਕ ਤੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਟ੍ਰੈਥਕੋਨਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਸ਼ਕੂਕ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਜ ਰੰਗ ਦੀ ਪੈਂਟ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਕਾਲੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੈਗ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਅਰ ਟੋਰੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ 5 ਸਿਟੀ ਆਪਰੇਟ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Today, I'm pleased to confirm that the City of Toronto and Toronto Public Health have answered a request from the Province of Ontario to work with our Toronto hospital partners to support the vaccination of all residents, healthcare workers and essential caregivers in long-term care homes by January the 21st. 30 long-term care homes, including 5 city-operated homes, have begun to receive the vaccine since December the 31st. Approximately 1,800 staff and residents from within city-operated long-term care homes have already received the COVID-19 vaccine, including residents and staff from Bendale Acres, Castleview Witchwood Towers, Fudger House, True Davidson Acres, and as of today, Kipling Acres. These are all non-profit long-term care residences operated by your city government. And I'm pleased to say that more than 80% of residents in city-run long-term care residences have provided their consent to be vaccinated. This has worked so well that the province has asked us to work with them to help ensure that we get vaccinated those residences of all long-term care residences across Toronto beyond the ones that we ourselves operate. We are working with the province and our hospitals to answer this call and to get residents and staff in the remaining long-term care homes vaccinated. While overall vaccination policy and the parameters of this long-term care initiative are the responsibility of the province, this is an all-government, all-hospital, all-hands-on-deck effort, as you would expect when it comes to providing care for some of our most frail elderly.
So that you're very clear on what is a clear division of responsibility for COVID-19 vaccinations, the Government of Canada is responsible for obtaining the supply of COVID-19 vaccines. The Province of Ontario has responsibility for distributing the vaccines and for deciding who gets vaccinated when and where. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡਬੇਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ 837 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 406 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਮਰੀਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Today, I'm reporting 837 new cases of COVID-19. 406 people are in hospital. This is a high and worrying number. 89 people are in the ICU. Toronto Public Health is moving forward swiftly in its role on the teams established to support COVID-19 vaccinations for residents, staff, and essential caregivers in the 87 long-term care homes in the city. In Toronto, long-term care homes are connected to local hospitals in a hub-and-spoke model of care and service. Those hospitals are providing invaluable hands-on presence in administering vaccines to those who need them most and soonest. As you've just heard from the Mayor, significant progress has been made in the delivery of vaccinations at more than a third of these 87 homes. Partners in health from all sectors and jurisdictions are working together in a reassuring level of cooperation and determination. I have full confidence we will meet the January 21st deadline. This is welcome news for everyone in Toronto, those living and working in the long-term care system, and all of us who have watched with sadness the terrible toll that COVID-19 has taken there. What is concerning for all of us in Toronto are the rising pressures on the city's hospitals. I speak regularly with my colleagues in the hospital sector and share their concern about the weeks ahead. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਵੈਚਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਵੈਚਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। I'm here today with Minister Elliott, Solicitor General Jones, and Craig Bradbrook, Chief Operating Officer from the Greater Toronto Airport Authority at Pearson International Airport. Pearson is the busiest airport in the entire country. We have over 60,000 people coming through this airport from international destinations each and every week. And amid this terrible global pandemic, as we face this deadly threat, we need to do everything in our power to secure our borders. We need to do everything possible to stop this virus from coming into Canada. Here in Ontario, we are doing our part. We have made terrible sacrifices here at home. The people, they are doing what's necessary to protect our communities. But all the while, COVID-19 has been getting into our borders from outside Canada. Since September, over 1,300 flights in Canada have had potential COVID-19 exposure. In fact, over 31 international flights with COVID-19 have landed in Toronto in the past 2 weeks alone, since I last called for tighter restrictions at our borders. My friends, we have to get these borders under control. While protecting Canada's borders remains federal jurisdiction, we here in Ontario are ready to do our part. We've been working closely with the federal government on the issue for months, and I was happy to recently see them move on a request to require pre-screening test for inbound passengers. This is a critical step, and I want to thank the Prime Minister for making this decision. But more can be done. Before the holidays, I made a promise to the people of Ontario that we would do everything in our power to get testing at our airports.
My friends, today we're delivering on that promise. We are launching airport testing at Pearson Airport. Starting today, travelers coming into Pearson will be able to take a free and voluntary test. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕ੍ਰੈਗ ਬ੍ਰੈਡਬਰੂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੂਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। I'm very pleased to be part of the announcement today and to join with the Government of Ontario to launch arrivals COVID testing at Toronto Pearson. I'm proud to say that the ongoing commitment to letting science and data lead the way continues with today's announcement. And I want to specifically point out how instrumental Premier Ford and his government have been in supporting this important work. The Ontario Airport testing provides another layer of protection for Ontarians, supporting the early detection, tracing and isolation of COVID-19. Along with many other measures to protect the health and well-being of our workers and travelling public, we believe testing will support a safe, evidence-based approach to restarting air travel. We're pleased to continue to see the governments of Ontario and Canada collaborate on possible COVID-19 testing programs at airports that could support the eventual safe reopening of borders, which would significantly reinvigorate the aviation industry's strong contribution to the economy. Toronto Pearson has been on this data-driven, science-based journey for months now, starting with our Healthy Airport launch in June. At the heart of Healthy Airport is a cleaning regimen informed by an industrial hygienist and a chief medical officer. Healthy Airport also utilises the latest in proven innovation, such as UV light disinfection and industrial fogging. Our Healthy Airport program prioritises partnerships across the industry for the health of passengers and employees. The spirit of that partnership also led to a world's first study by McMaster's Health Lab here at Toronto Pearson, which we co-sponsored with Air Canada. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। The truly, I think, remarkable efforts of people across British Columbia are represented by Michael and many other people who have stepped up in this time of pandemic to lend their passion, their commitment to one another, their expertise to the real challenges of our time. And so I want to acknowledge his effort, acknowledge the effort of everyone involved in the surgical renewal commitment, from the people who ensure that our operating rooms and equipment are clean and safe and usable, to the surgeons and the nurses, to the health sciences professionals, to the people who do rehab, to the people who book surgeries. Everybody involved in the process, and so many more. Everyone involved in the process has dug deep and done extraordinary things. As you'll know, 9 months ago, on March 16th, 2020, we postponed non-urgent scheduled surgeries to ensure our hospitals had the capacity for COVID-19 patients. I asked Michael Marchbank, who is the former CEO of Fraser Health, to provide his guidance and leadership to surgical renewal. And on May 7th, we released our commitment to surgical renewal in BC and began calling patients to reschedule their surgeries. We resumed non-urgent scheduled surgeries on May 18th and have been providing weekly progress updates at our Thursday COVID-19 briefings. We provided our first monthly progress report in July, and this monthly report, our sixth, again chronicles the extraordinary work of everyone in this massive undertaking to change how surgeries are delivered. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।